হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সো আজকে আমি ঢাকাতে আছি এবং ঢাকার একটা বিল্ডিংয়ের ছাদে আছি। আমি এখান থেকে আপনাদেরকে একটা স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস করব আপনাদের সাথে, এবং আপনারা সেটা এরকম আমি যেরকম করতেছি প্র্যাকটিসটা আপনারা সেভাবে করেন, দেখবেন স্পোকেন আপনার লেভেল কত দূর যায়। আপনি যদি প্রতিদিন করতে থাকেন তাহলে আপনি অবশ্যই দেখতে পারবেন আপনার লেভেলটা মানে খুবই ইমপ্রুভ হচ্ছে। তো আজকে আমি পপুলেশন সম্পর্কে একটা স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস করব। দেখেন আমি কিভাবে সেটা প্র্যাকটিস করতেছি। সো আপনারা যদি এভাবে যদি করতে থাকেন, আই হোপ আপনারা পজিটিভ কিছু পাবেন। সো আপনাকে ইংলিশ ভালো করতে হলে অবশ্যই কী করতে হবে, প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে হবে। তো আমি একটা করতেছি, দেখেন সেটা আমি বলতে পারি পপুলেশন সম্পর্কে মানে বলছিলাম। আমি যদি পপুলেশন সম্পর্কে বলি, that Bangladesh is one of the most densely populated countries in the world, with a population exceeding 170 million people inhabiting a relatively small land area. Because our country is very, of course, the very small country and have to face many challenges, including pressure on resources, strain on infrastructure, and environment concern. Historical factor such as high fertility rates and decline in the mortality rates have contributed this rapid population growth. While efforts have been made to control the population growth through family planning programs and improve healthcare, the country the country continues to face demographic pressures. The distribution of the population is uneven, with higher concentration in urban areas and along major river system. This uneven distortion further exacerbates development disparities and poses challenges, I can say, for resource allocation and the service delivery. The rapid population growth and high population density in our lovely Bangladesh have significant implication for economic development is another, and another is that the social welfare and environmental sustainability. Addressing their challenges requires a multifaceted approach, including continued efforts to improve the family planning accesses, invest in education and healthcare, and promote sustainable development strategy to remove or to control the population of our Bangladesh. If you look the richest country in the world, that the population in most of the cases the less. So as a small country, I can say that reducing population or growth in development is much more important, I can say. So if the governments or the personal in person the people follow this role, so I trust that the this population will be very productive in the upcoming days. So no more today. So আপনারা যদি এভাবেই যদি আপনারা যদি প্র্যাকটিস করেন প্রতিদিন কোনো একটা লাইন বা কোনো একটা প্যাসেজ বা নিজে যদি লাউডলি যদি পড়েন, সো I can say that it will be very strong for you for improving your speaking. So viewer, no more today. যদি ভিডিও যদি ভালো লাগে, please do subscribe my channel, and thank you very much. See you another video. Thank you very much.